Prabhupada, please accept my prostrated obeisances in the dust of your divine lotus feet. All glories to your divine grace. Namo Vishwakudaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Bhaktinamani Namaste Saraswati Devi Bhagavani Sarini Namaste Srimati Paschatati Sattari. I was recently captivated by a verse and commentary I read while discussing Sri Bhagavatamrita with the godbrother. Gopakumar said something to the Mathura Brahmin that left a deep impression on me. Atidam Chadapam Sriyam Akritagyatva Sankaya Vismartam Nayava Shaknomi Rajabhumi Imam Kvachit. For fearful of being ungrateful, I never gave up my japa, nor for a moment was I able to forget this Rajabhumi. Srimad Bhagavatamrita, Volume 2, Chapter 2, Text 23. I believe it was the first time that I reflected deeply on the fear of being ungrateful. Of course, I've not given up my japa, but from the commentary of this verse, I've learned that I still have something to be fearful about. The right mentality that should be cultivated while chanting my japa. In the commentary to the above Brihad Bhagavatamrita verse, Srila Sanatana Swami elaborated. Wanting to avoid being ungrateful, Gopakumar never stopped chanting. He might justify abandoning the mantra only after attaining its final goal. If he were to stop chanting before then, he would not discover the mantra's full benefits. Thus, to stop chanting prematurely would amount to ingratitude. But without having bothered to receive all the mantra's benefits, how could he properly acknowledge them? End of quote. In other words, without realizing the mantra's full benefits, especially since the spiritual master blessed him by saying, quote, may you develop the right mentality for tasting the mantra's fruit. End quote. Chanting without this goal in mind would have been tantamount to ingratitude. Gopakumar therefore not only never stopped chanting, but he never stopped meditating on his goal, which manifested in his ever-blossoming desire for a spontaneous and intimate friendship with Sri Madan Gopal. Srila Prabhupada, in a Montreal lecture on October 23, 1968, you said, quote, we should always be fearful that Maya may not catch me. End quote. I am fearful of Maya, but unfortunately not enough. However, I now understand that I should also be fearful about being ungrateful, even though you've given us everything we need for pure devotional service. On May 17, 1977, when you arrived for your last visit to Krishna Balaram Mandір, you delivered to your assembled disciples a short but very instructive address. Quote, so there is nothing to be said new. Whatever I have to speak, I have spoken in my books. Now you try to understand it and continue your endeavor. Whether I am present or not present doesn't matter. As Krishna is living eternally, similarly, living being also lives eternally. But kirtir yasya sajivati, one who has done service to the Lord, lives forever. So you have been taught to serve Krishna, and with Krishna we'll live eternally. Our life is eternal,
Nahanyate hanyamane sharire, a temporary disappearance of this body, it doesn't matter. Body is meant for disappearance. Tata dehantara prapti. Srila Prabhupada, from these words I have understood that you taught us and will continue to teach us everything we need to serve Krishna. But I need to be more pure in my service to learn from you how to live with Krishna eternally. We have your books, the holy names, your temples, your Vani, and your example, which is so dear to our hearts. We have everything you left on this side of the vast ocean of material existence, your bhakti movement, the boat for crossing over the material ocean to the other side. Speaking for myself, however, I know I haven't taken full advantage of all that you've given. Once during a visit to Dallas, one of your disciples stood up and asked you, Srila Prabhupada, how can I repay you? Your response was concise and to the point. Just remain obliged. On this most auspicious day of your divine appearance in this material world, I therefore fall at your lotus feet and beg you to please bless me to become fearless with the right mentality for pleasing you. Please make me your servant eternally, Ніранджана Swamі. Зараз ми послухаємо переклад. Матич, дайте проход до мікрофона, будь ласка, зробіть, щоб до мікрофона був вільний доступ. Дуже вам дякую. Дорогі Шріли Прабхупада, будь ласка, прийміть мої шанобливі поклони, пилу ваших лотосових стій. Вся слава вашій божественній милості. Намо Вишну Падая Кришна Дриштая Бхактале Шимати Бхактивиданта Свамі Нитянамане. Намасте Сарасвати Деве Гауравані Причаряни Нірвише Шишуні Ваді Пащаття Дешитарні. Я складаю шанобливі поклони Його божественній милості, Аче Бхактивиданті Свамі Прабхупаді, який дуже дорогий Господу Крішні, бо обрав прихистком Його лотосові стопи. Наші шанобливі поклони Тобі, духовний учителю, свого Бхактисіданти Сарасваті Госвамі. Ти милостиво проповідуєш послання Господа Чайтані Деви і рятуєш західні країни, які заполонив імперсоналізм та філософія порожнечі. Нещодавно мене вразив вірший коментар, який я прочитав, обговорюючи Шібігат Бхагаватамриту зі своїм духовним братом. Гопакумар сказав Браману з Мадхури те, що глибоко відгукнулося мені. Ачаджамашчаджа памсвіям, акрітхазя вашам хаям, несмертом найвашам кнавій, Раджабу невідімам кличів. Зі страху бути невдячним я ніколи не облишав свою джабу і ні на мить не забував про цю Раджабу Шібігат Бхагаватамриту. Мабуть, читаючи ці рядки, я вперше глибоко замислився над тим, що таке страх бути невдячним. Звичайно, я не облишав джабу, але, читаючи коментар до цього вірша, я зрозумів, що все ще маю чого боятися, а саме як розвивати правильний настрій, повторюючи джабу. У коментарі до наведеного раніше вірша з Брігад Бхагаватамрити Шріла Санатана Госвамі роз'яснив. Гопакумар не хотів бути невдячним, а тому ніколи не припиняв повторювати мантру. Відмову від мантри він міг би обґрунтувати, лише досягнувши її кінцевої мети. Якби він припинив повторювати мантру раніше, то не зміг би отримати всі її блага. Отже, завчасно облишити повторення мантри було б невдячністю. Адже, не доклавши зусиль, щоб отримати всі блага мантри, якби зміг їх він гідно оцінити. Духовний учитель благословив його, сказавши, розвинь же правильний монастир, щоб відчути смак плодів мантри. А тому повторювати мантру, не усвідомлюючи всіх її благ і не зосередивши свій розум на цій меті, було б рівнозначно невдячності. Тому Гопакумар не тільки ніколи не облишав повторення мантри, але ніколи не припиняв медитації на свою мету, що проявлялося як його невпинно розквітаюче бажання здобути спонтанну та близьку дружбу з Шрі Маданом Гопалом.
Шріла Прабхупада у лекції, яку видали в Монреалі 23 жовтня 1968 року, ви сказали: нам завжди варто боятися думки, що Майя не зможе мене спіймати. Я боюся Майї, але, на жаль, недостатньо. Однак тепер я розумію, що я також повинен боятися невдячності, навіть незважаючи на те, що ви дали нам усе потрібне для чистого відданого служіння. 17 травня 1977 року, коли ви востаннє приїхали до Крішни Баларами Мандіра, ви звернулися до своїх учнів із короткими, але дуже повчальними словами. Немає нічого нового, що я міг би сказати. Все, що я мав сказати, я вже сказав у своїх книгах. Тепер спробуйте це зрозуміти і продовжуйте докладати зусиль. Немає значення, присутній я чи ні. Як Крішна живе вічно, так і жива істота живе вічно. Але тритір'ясія саджіваті, той, хто служив Господу, живе вічно. Отже, вас навчили служити Крішні, і з Крішною ми будемо жити вічно. Наше життя вічне. Нагання тегання мене шаріре. Коли це тимчасове тіло гине, це не має значення. Тіло приречене на загибель. Тадхада гантара праптіх. Шріла Прабхупада, із цих слів я зрозумів, що ви навчили нас усього, що нам потрібно для служіння Крішні, і надалі навчатимете нас цього. Але я повинен більш чисто виконувати своє служіння, щоб навчитися у вас, як жити з Крішною вічно. У нас є ваші книги, святе ім'я, ваші храми, ваше вання та ваш приклад, який так дорогий нашим серцям. У нас є все, що ви залишили на цьому березі безкрайого океану матеріального існування. Це ваш рух партії, човен, яким можна перетнути матеріальний океан і дістатися іншого берега. Однак стосовно себе я знаю, що не отримав повного блага від усього, що ви нам дали. Якось під час вашого візиту до Далласа один із ваших учнів встав і запитав вас: Шріла Прабхупада, як я можу віддячити вам? Ви відповіли влучно і лаконічно: просто залишайся вдячним. Тому в цей несправедливіший день вашого божественного з'явлення в цьому матеріальному світі я схиляюся до ваших лотосових стіп і благаю вас благословити мене, щоб я став безстрашним і розвинув правильний настрій, щоб задовольнити вас. Будь ласка, зробіть мене вашим вічним слугою. Ніранджана Свамі.